what is your approach to this patient? তুমি কি করবা তখন? প্রথম কথা, the protocol that we know. The first, you introduce yourself. Then seek permission from the patient that you are going to examine her or his neck, and assure him that during the examination procedure you are not going to hurt your patient. Third thing is that if you are a male doctor and the patient is a female, you seek for a female attendant. The fourth is you seek for a curtain. Fifth is, before curtain means a screen. Curtain means screen. Okay. After that, you are having very short time, 3, 4 or 5 minutes. During that procedure, you need to ask few questions, you need to examine the patient, and you need to present your case to your teacher. At the same time, you have to answer the questions being asked to you by your teacher. So, do it very quickly, and then you need exposure of the area. Do not go for exposure first. Since you have been asked to examine the neck of the patient after going through those standard procedures, next you ask, what is your problem? The patient will say that I am having a swelling in the front of my neck. Am I right? Yes, sir. Once she or he say that I am having a swelling in my front of the neck, next come to the exposure. Then exposure. So you expose the area. You need to expose up to the supraclavicular space, up to the lower part of the neck. Whole neck should be exposed. So now what she said that I'm having a swelling in front of the neck. Next, then and there you should ask how long it is. How long it is. That's the duration you will see. Then you ask, is it rapidly growing or slowly growing? Rapidly growing or slowly growing? Then you start examination and also asking the question simultaneously. The first thing, before touching the patient, before asking anything, what you need to tell the patient? Ask the patient to deglute. Give a glass of water and to just drink it. And look at the neck, whether it moves up with deglutition or not. Move up with deglutition or not. Today, the swelling in the neck, 85% belongs to the lymphatic involvement, lymph nodes and lymphatics. 7 to 8% around thyroid, and rest 7% to the other swelling in the neck. So, the most important swelling in the neck is lymphatics, lymph nodes. And then rest 15%, 8-9% is your thyroid, and rest is other swellings. So once it moves up with deglutition, you are confident that you are not dealing with lymphatic enlargement, you are not dealing with other swellings of the neck, excepting thyroid swelling. What is your problem?
She said that I'm having a swelling in front of my neck. How long it is? Is it rapidly growing or slowly growing? Then ask the patient to deglute. Once it moves up with deglutition, you are not sanguine that you are dealing with Thyroid. thyroid swelling. So now you concentrate your examination and your questions related to the Thyroid. তোমাকে ডিফারেন্সিয়েট করে ফেলতে হবে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই যে আসলে জিনিসটা কি কারণ একটা লিভ নোট হলে you have to go in a different way. There are different questions you need to ask. But once you fixed your Thyroid. diagnosis that probably you are dealing with a thyroid swelling, so now you concentrate on thyroid swelling. এখন তুমি অনেক কথা জিজ্ঞেস করবা thyroid. At the same time, you start your examination. কি কি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবো বলো তোমাকে? বাড়ি কোথায়? বাড়ি কোথায়? First, is there residence? Where do you stay? বাড়ি কোথায়? পায়খানা কোনো অসুবিধা আছে কিনা? ঠান্ডা হয় না গরম হলে? Because you have to differentiate from the endemic regions. তারপরে আর কি কি জিজ্ঞেস করবো question? ঠান্ডা ভালো লাগে না গরম? Now you have to assess হাইপো আর হাইপো। three things. What is the functional status of this swelling? And whether it is a benign or a malignant. You have already asked one question. Is it rapidly growing or slowly growing? If the answer is that it is rapidly swelling, I think you are dealing with a malignant case. Okay? So, what she said is a slowly growing. Now you start asking few questions. At the same time, you continue your examination. The important question is key hobe. So you need to assess the functional status of your patient. What are the common cardinal questions that you need to ask your patient to assess the functional status of the organ? ঠান্ডা ভালো লাগে না গরম ভালো লাগে? What is their preference? Liking preference for cold or হট। heat and intolerant? Yes. Hot or cold? What is their liking preference? আপনি কোনটা আপনার ভালো লাগে? গরম ভালো লাগে না ঠান্ডা ভালো লাগে? Next. বাল হ্যাবিট। বুক ধরপড় করে কিনা? Yes. ওয়েট গেইন, ওয়েট লস? আপনার ওজনটা কি হচ্ছে? Well, I have good appetite, but still I am losing my weight. ওয়েট। আমরা শুনতে পাচ্ছি না? জি স্যার। In the next class, if you don't give me the microphone, I will not take the class. So the patient will say that I am having a normal appetite or good appetite, but still, ma'am, I am losing my weight. This is very significant. Weight loss with good appetite. Next question. বাওয়েল হ্যাবিট? What bowel habit you are interested? ডায়রিয়া আর কনস্টিপেশন? Whether she is having a diarrhea or not. Diarrhea or not. And if she is a woman, মেনস্ট্রুয়াল then হিস্ট্রি? menstrual history. কটা পয়েন্ট হলো? বাড়ি? Very important. It is the direct relation with the thyroid functional status. What is that? What will be the answer if it is thyrotoxicosis? Amenorrhea. And if it is hypo, then there will be menorrhagia. রেজিয়া? ওষুধ খায় কিনা? So important. Are you taking any medicine for any reasons? ওষুধ খায় কিনা? I think these are the very important cardinal questions that we have asked. ওষুধ খায় কিনা কোনো? থাইরয়েড খাওয়ালে হবে, থাইরয়েড রোগ হলে থাইরয়েড But at the same time, you start examination. Do not wait for asking these questions. The first question that you ask your patient that regulate করেন. প্রথম থেকে what is your problem?
problem that I'm having a swelling in front of the neck. How long it is? Is it rapidly growing or slowly growing? Please, ma'am, you drink this water and look whether it moves up or not. It moves up, It's you thyroid. concentrate all your examination procedures toward the thyroid gland and ask these few important questions. And then you start examination. How will you start examination? Inspection. Inspection. Always, when you examine the thyroid gland, examine the patient in a sitting posture. Posture. Patient must be in a Sitting position. sitting posture. Examine the patient from the front, examine the patient from the back. So in the front, what do you see? Side, size. In an inspection, you see that it is moved up the degrupation now. The position of the swelling, number of the swelling, surface of the swelling, condition of the overlying skin, and there is any other swelling in and around. In and around. Stomach. So you will find that there is a swelling in front of the neck, in the thyroid area, the front of the neck, butterfly, or a big swelling. Maybe solitary, maybe multiple, maybe diffuse. A diffuse swelling, or a solitary swelling, or a multiple swellings. Oscillated appearance. Oscillated. Look for the skin. Skin. It is in any inflammatory features or not. And whether there is any other extra swellings in and around the neck or not. So that's all about the inspection. But if the patient says that I prefer hot or cold in thyrotoxicosis, hypothyroidism, Cold. cold preference because I cannot tolerate heat. And I am having palpitation. Look at the eyes of the patient. Yes, sir. Just I will see whether your eyes in contact with the patient's eyes or not. A clever examiner will see that whether you are noticing to the eyes of your patient or not. আমরা কিন্তু খালি খেয়াল করবো তুমি কোথায় তাকাচ্ছ বলার মধ্যে তাকাচ্ছ না পেশেন্টের চোখে চোখ রাখতেছ So if the patient is thyrotoxic or hyperthyroid, there will be a lot of changes in the eyes. What is still like sign? You will find that wide palpebral fissure. Do not go for mentioning the name. This will make you confused. Do not try to remember those names. Just wide palpebral fissure. And you will find that the upper normally, if you look at your friend's eye, you see that upper sclera being half covered with the upper eyelid. But when it is propped to the outside, upper sclera Visualize. will be visible, which is not normally visible in a normal healthy person. So look at the eyes, and you find that white palpebral fissure and the upper limbus, upper
viscera is visible. Okay, that's the inspection. Keep it in your mind. Yes, she's having a little bit process of her eyes, as because I can see the upper square and there's a white purple happening, creations. Good. So now we start palpation. Front. In the front and from the back. From the front, what you palpate? Temperature. Local temperature is raised or not. Always palpate with the dorsum of your hands, fingers. From the normal to the thyroid and back to the normal. Okay? And then do not forget to ask your patient, there is a Pain. pain or not. If she said pain, be careful. Be careful. During examination, do not hurt your patient. If the patient express agony of pain, like ooh, ah, that goes against you. Felt. Patient must not Side. express agony during examination. So be careful. Be gentle. And respectful to your patient. Okay? So now you go for tenderness. It is tender or not. And from front, you need to assess with the tracheus placed centrally on you. Trachea center. With 3 fingers. With finger and because আমার আসলে পেশেন্ট থাকলে খুব ভালো হইতো ওকে ঠিক আছে না তাহলে সামনে তো তুমি কি দেখলাম Temperature. Position of the trachea. and the position and also you assess the swelling from the front the size the shape the surface Sir, extension of the swelling. and then you go back Sir, extension of the swelling কি দেখবো সামনে থেকে? এটা যখন তুমি পেশেন্টকে ভোট দিতে বললে না জি স্যার। এটা তুমি দেখলা যে যখন তুমি পালপেট করে ট্রেকিয়াটা দেখলা পেশেন্টকে ঢোক দিতে বলে তুমি দেখো যে লোয়ার লিমিটটা তুমি পাও কিনা পালপেট ঠিক আছে না? তারপর তুমি ব্যাকে চলে যাও ব্যাকেও তুমি সব কিছু অ্যাসেস করবে এগুলো when you go back ask the patient to no flex the head that will relax the Muscle. step muscles of your neck. Okay? Then put the palmar aspect of your fingers over the neck. Okay? Palpate the swelling, considering all the facts about the swelling, like Surface margin. number, size, shape, surface, margin, consistency, tenderness, mobility. Fixity. And also the lower limit from the back. Ask the patient to dig it and feel the lower limit, whether you can feel the lower limit. This is your palpation about the gland itself. Then, Lymph node. what do you palpate? Yes? Lymph node. Yes. All the draining lymph nodes. During palpation, you ask the patient to take note and assess that yes, it is moving up and up now. You can feel the lower limit of the swelling of the. Okay? Then feel
the lymph nodes. The lymph nodes feel according to the systematical examination. Submental, Submental. submandibular, jugulo-digastric, jugulo-omohyoid, supraclavicular, posterior chain, preauricular, postauricular, occiput. supraclavicular. And then, before going to lymph nodes, there are few things that you need to palpate. What are those? Sign. Very sign. One is the whether you can feel the carotid pulsation or not. Normally, in a benign swelling of the gland, like a diffuse enlargement of thyroid gland, like a multinodular goiter, what is or a solitary cystic swelling, a big swelling, you will see that the carotid artery is pushed back, and you can feel the pulse on the posterior aspect. But if it's a malignant one, then it may cover, it may insheath the carotid sheath, it may overgrow over the carotid sheath, and you might not get the pulsation. And what else you want to do? Nothing. Cocker test. Focus test. What is cocker test? If the patient is having a little bit difficulty in respiration because of a very large swelling or a malignant swelling compressing the trachea, in that case, just you compress the lobe. Compress the lobe over the trachea, and patient will develop stridor. Compress the lobe. সব ছোট হলে করার দরকার নেই, কিন্তু তুমি যখন তুমি পরীক্ষার সময় দেখাতে হবে ইউ গো সিস্টেম্যাটিক্যালি। স্যার আমার যদি ব্রাকিয়াল থাইরয়েড যদি দুইটা লোব অ্যানলার্জ থাকে মানে প্রায় লোব অ্যানলার্জ থাকে তাহলে আমি নাম্বারটা কি বলবো? দুইটা লোব আপনি তো বলছেন ইজ ইট আ ডিফিউজ এনলার্জমেন্ট অর আ নোডুলার এনলার্জমেন্ট? স্যার নোডিউলার এনলার্জমেন্ট যদি দুইটা লোবের সাথে মানে Yes, nodular enlargement involving both the lobes of the thyroid gland. মানে আপনি তো স্যার তখন বলছেন যে নাম্বার বলতে তাহলে কি হ্যাঁ? এখানে নাম্বার বলতে তুমি যদি মনে করো নাম্বার কখন ইম্পর্টেন্ট যে there is a solitary cystic swelling. After the multinodular goiter, after the diffuse goiter, you won't find anything, the single one big swelling. In the multinodular goiter, you will also get a big swelling on the but on the contrary, over the surface, you will find bossylated, multiple nodular swellings, feeling as a bossylated surface. যদি আপনি দেখে আপনার মনে হয় যে একটা solitary nodular swelling, yes, you can say there is a small or a large nodular swelling on the involving the right lobe of the leg. সব বলবো। Yeah. আর কিছু আছে তো বল? স্যার ককার টেস্ট স্যার ভেরিসাইন দেখতে কি আলাদা করে পারমিশন নিতে হবে স্যারের কাছ থেকে? কি? ভেরিসাইন এবং ককার টেস্ট করার জন্য কি আলাদা করে পারমিশন নিতে হবে স্যারের কাছ থেকে? না। স্যার আমরা তো পিছন থেকে ন্যাভিগেট সাইনটা করি ওটা কি স্যার? মানে আমি তো সামনে থেকে তার একজন কি কি? আমরা তো সামনে থেকে তার একজন ফার্মাসিস্ট দেখে নিলাম আমরা যে পিছন থেকে স্যার ন্যাভিগেট সাইনটা করি ম্যাডাম আমি আসতেছি। Go slow. I said that never use this Nabziger sign, Von Graffi sign, Zoffre sign, Mobius sign. You will be in trouble in your examination because you will make a mistake. What is Von Graffi sign? What is Mobius sign? What is Zoffre sign? What is Nabziger sign? So what I say? Do not use these terms.
Okay? And do not go looking for all those things unless until your history suggested that you are dealing with a toxic patient. Unless দেখলে তোমার কি মনে হয় এটা মনে হয় নন টক্সিক, তুমি টেস্ট করতে যাচ্ছ। 20 মিনিট হয়ে গেছে নাকি? জি স্যার। আর 3 মিনিট বাকি আছে স্যার। হলো একটু তো হয়েছে, তাহলে ককাস হয় আর ব্যারিস্টার আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে তোমাদের, যদি তোমার গ্ল্যান্ডটা অনেক সময় খুব হাইপারভাস্কুলার হুম বুঝ দেখতে হবে। তখন দেখবেন যে আপার পোলার থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে you can feel a thrill, বলছি and when you put your stethoscope you will find a bruise. So that depends on the কিসে হয় thrill and bruise কিসে পাওয়া আমার মনে হ্যাঁ না 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 bruise and thrill malignancy না কার্ডিয়াক সিস্টেম primary or secondary के malignant के बोलते হ্যাঁ malignant के नहीं बोलते खबरदार। তাহলে এগুলো ডিপেন্ড করছে তুমি কি ফাংশনাল স্ট্যাটাসে ডিল করতেছো, এগুলো হচ্ছে পরের স্টেজে, তাই না? তাহলে আমাদের ককাস সাইন কয়টা বাজে? 5 মিনিট। This is very difficult to continue the class in this way. এখন যে মুভি যে জিজ্ঞেস করলো আমাকে আমরা থাইরোটক্সিক ফিচারগুলো আমরা কিভাবে দেখবো, তাই না? Stand behind the patient and লিফট দ্য just ব্যাকওয়ার্ড টিল্টিং অফ দ্য extend the head হেড and look at the eyes of the patient at the level of the superciliary reach. Superciliary reach. You can easily see that the eyeball is Visualize. visible. This is called then what are the other tests for eye sign in case of thyrotoxicosis? What is the lead lagging? লিড ল্যাগ And why there is a wide opening of the palpebral fissure? This is because sympathetic overactivity. And there is levator palpebral superior muscle will be remain contracted. So upper eyelid will be reflected up. So very staggering appearance. So come to the front and you just ask the patient to follow the movement of your fingers. এস Right? এইচ If the head of the patient is static, and ask the patient to follow the finger up and down, up and down. You will see that এস the persistently upper eyelid is lagging behind the movement of the eyeball. So this is called লিড ল্যাগ what are the other signs? সামনে থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ যখন তোমার পেশেন্ট থাইরোটক্সিক হবে তখনই এগুলো করতে হবে। স্যার এটাকে পারমিশন নিতে হবে? সামনে হ্যাঁ সামনে তো না সামনে দাঁড়া এসে না সামনে এসে থাইরোটক্সিক জানলে তো এটা করা দরকার নেই থাইরোটক্সিক তাহলে এগুলো করার দরকার নেই। স্যার এই সাইনগুলো দেখার জন্য কি পারমিশন নিতে হবে? আই ওয়ান্ট টু ডু দ্য রিভিশন।
না তুমি যদি মনে করো, if you think that you are dealing with a patient with thyrotoxicosis, then you will ask your teacher that yes, I want to evaluate the other signs of thyrotoxicosis in this patient. কিন্তু পেশেন্ট যদি ইউথাইরয়েড হয় আর তারপরে তুমি যদি জিজ্ঞেস করো আমি আই সাইনগুলো দেখতে চাই, তখন সে মাইন্ড করবে। স্যার পেশেন্ট যদি ইথাইরয়েড হয় তাহলে কি আমরা আগে টেম্পারেচার হ্যান্ড মাস্টার ওগুলো কি আগে আগে নো নো নো, আগে থাইরয়েড এক্সামিন করো, তারপরে তুমি তার ফাংশনাল স্ট্যাটাসটা অ্যাসেস করো। তাহলে আইতে আমাদের কি কি আছে? লিড লাইট, লিড লাইট গেল, লিড রিট্রাকশন, আরেকটা কি আছে? লিড রিট্রাকশন, লিড রিট্রাকশন। আমি বলেছিলাম যে তুমি আপার স্ক্লেরাটা তুমি দেখতে পারবা। ক্যামোসিস, ক্যামোসিস, Then ask the patient to head down and look at the ceiling. সে মাথা নিচু করে সিলিং দিকে হতে পারে। If the eye is propped without any drilling of the forehead. So in thyrotoxicosis, there is the absence of wrinkling of the forehead. উপর দিকে তাকা, আমি তাকালে কি হয়? আমার এই যে but that patient is fine. উপরের দিকে তাকাতে হবে। আরেকটা কি? মিডল Absence of convergence. If you move the এখানে আর ফাঁকটা নিয়ে আসবা, যে আইবলটা ওইভাবে তোমার কনভার্ট করতে পারে না। কেন পারে না? Because of this paralysis of অর্থোপ্লেজিয়া থাকে। the small ocular muscles. কোনটা? Lateral, superior rectus and the inferior oblique. সুপিরিয়র একটা আর হচ্ছে ইনফিরিয়র অবলিক। Lack of convergence. ওই কত যাবে এই আগে পেল। So, এখন এগুলো তো আই সাইন গুলো। Normally thyrotoxic হলে দেখো, নাহলে দেখার দরকার নেই এত কিছু। Look, আমি কোথায় বলছি না, during starting your examination, you have an eye contact with your patient. And if you see that eyes are apparently normal looking, then you don't go for it. Then from the front, you হ্যান্ডশেক, feel the hand of your patient. It is warm or moist. Feel the pulse. And also, look for the fine tremor. Fine tremor. Ask the patient to close the eyes. Stretch the hand and stretch the fingers. And put a small paper over the fingers and see whether this vibrate or not. বলে করবেন না। আপনি যদি মনে করেন আপনি হাত দেখলেন তো, হাতে আমি দেখবো যে আপনি দেখেন হাত ভয়েস গরম দেখেন, পালসটা দেখেন। যদি এগুলো মনে হয় তখন তুমি বলবা তোমার মাস্টার মশাই যে আমি তো আই ফিলিং দ্যাট লাইফ টু বি hyper functioning thyroid gland, so I want to assess the other component of thyroid. And pulse to the শেষ। আমরা কিন্তু রুটিনলি আমরা চোখে দেখি যে চোখের অবস্থাটা কি, আর রুটিনলি দেখি আমরা পালস, warm and moist, not tension. পিছনে তো কেমন করে দেখছি, যদি তুমি সামনে দেখো মনে করো যে upper sclera is visible, it means the wide palpebral fissure. Then from the back to the supraciliary ridge থেকে তুমি দেখবে আই ওয়াটার দেখা যায়। এর পেছনে তো দেখবে মাথা ঘুরে নিয়ে আসবে। আমরা মনে হয় যে বেশি সে মাইন্ড করবে। During operation যদি লোয়ার লিডটা সমস্ত থাইরয়েড
এই শেষ করে। বন্ধ করে